Officer shall enquire cases that are referred to him by ആര് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ എൻക്വയർ ചെയ്യുക? രജിസ്ട്രാർ. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അനാലിസിസ്. A transaction that does not make any change in working capital position is non-fund transaction. An amount spent for erection of a building is debited in the repairs account. It is an error of error of principle. Sinking fund is created for the purpose of എന്തിനൊക്കെയാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ? റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റും റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. Profit on reissue of forfeited shares is an example of capital profit. A bank reconciliation statement is prepared to reconcile the dash as on a particular date, cash book balance and passbook balance. The entries in the return outward book is recorded on the basis of debit note. A manufacturing account deals with raw materials and manufacturing expenses. Cash float is related with petty cash book. Capital of a business concern is equal to total asset minus external liabilities. Preliminary expenses must be treated as deferred revenue expenditure. Dash is prepared by the consignee and sent to the consignor indicating the quantity and quality of goods sold by him. Account sale. The closing stock is valued at cost price or market price. Whichever is lower is based on convention of conservatism. The goods distributed as free samples will be shown on the credit side of trading അക്കൗണ്ടിലും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഷോൺ ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കാട്ടും. റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് കാട്ടുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാട്ടുക. ഡാഷ് റേഷ്യോ ഇസ് എ ഗുഡ് മെഷർ ഓഫ് ഓവർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ എ ബിസിനസ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇസ് എ ഗുഡ് മെഷർ ഓഫ് ഓവർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ എ ബിസിനസ്. The long-term solvency of a business can be measured by debt-equity ratio. The value of a benefit sacrificed in favor of an alternative course of action is opportunity cost. In a cooperative society, dash is prepared instead of trial balance, receipt and disbursement statement. Dash is the last and most important part of accounting, analysis and interpretation of financial statements. Interest on SP deposit is credited to the account of the depositor by cooperative banks half yearly. Upon detection of a counterfeit note at the counter, bank should impound the note and issue receipt. Interest on fixed deposit is compounded on quarterly basis. What is the validity period of a check? 3 months from the date of issue. How many banks were nationalized in 1969? 14 banks. Lead bank system was introduced in 1969. When was general insurance business nationalized? 1973. Nomination should be received in സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഇതിലെല്ലാറ്റിലും നോമിനേഷൻ സ്വീകരിക്കും. ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ്. മിനിമം ഏജ് റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പൺ SB അക്കൗണ്ട് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഈസ് 10 years. Bank draft is issued by cooperative banks, public sector banks, private sector banks. All of the above. Answer all of the above.
After completion of work of audit, the auditor has to award the audit classification in audit memo. The overdues in the case of Class B type of society should not exceed 25%. The highest marks allotted to non-credit societies being classified goes to extent of business done. If any doubt arises as to which categories a particular cooperative is included for the calculation of audit fees, the matter shall be decided by the Director of Audit. In the case of misappropriation of funds, the auditor must submit a special report to registrar. In a cooperative society, Dash is responsible for ensuring that the financial statements are prepared and presented before the auditor. The board. The authority for appointing auditors in a cooperative society to get its accounts audited at least once in a year is vested with the general body. The annual financial statements are to be presented to the auditor within dash days of closure of that cooperative year, 30 days. The audit of cooperative society is the responsibility of the board. In dash audit, the auditors, in addition to financial aspect, see whether management carries out the operations based on the principles of cooperation. In administrative audit. In team audit, the responsibility to consider audit reports and issue certificate is vested with the assistant registrar heading the audit team. For credit societies except Primary Land Development Bank, Housing Society and House Mortgage Bank, the audit fee is calculated based on working capital. An audit certificate is a summarized form of audit note which contains audit certificate and audit memorandum. Amount payable by the society to the auditors if they receive the services of officers of the cooperative department as concurrent auditor. Audit cost. Identify the societies that are not exempted from audit fees. ട്രാൻസ്പോർട്ട് സൊസൈറ്റീസ് ബാക്കി സൊസൈറ്റീസിനെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻസ് കിട്ടണ സൊസൈറ്റിയാണ്. ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റി ആയാലും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയാലും മെജോറിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഹരിജൻ ഗിരിജൻ ഇവർക്കൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സൊസൈറ്റീസിന് എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല. ഡാഷ് ഷുഡ് ബി അപ്പൻഡഡ് ടു ദ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ. സമ്മറി ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ്. ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓവറോൾ control of audit staff. Director of Audit. Scheme setting out in detail the different phases of work to be done in the course of the audit within a fixed time. Audit program. A potent tool in the hands of auditors to ascertain the accuracy of various transactions entered in the books of account. Vouching. Identify the one that is not included in the threefold requisites of vouching. Options: regulations of society, proper sanction of the competent authority, validity of documentary evidence, and bona fide genuine nature of the transaction. Answer: regulations of the society.